Dear students, இன்னைக்கு பார்க்க போறது part 2 of NEET 2020 கான solutions. Question paper code G5. Question number 93. The number of Faradays required to produce 20 gram of calcium from molten calcium chloride given the atomic mass of calcium chloride in gram per mole is. The answer is option A, it's equal to 1. So question கான solution பார்க்கலாம். Calcium chloride on decomposition forms a calcium ion Ca2 plus ion and two chloride ions Cl minus ions. How do I find out equivalent mass? It's equal to atomic mass divided by valency. Calcium atomic mass is 40, its valency is 2, so divide panna I get 20 gram. So equivalent mass of calcium is 20 gram. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு Faraday அதாவது 96,500 coulomb of charge deposits or liberates 1 gram equivalent of calcium na it's 20 gram of calcium. ஏன்னா அதுதான் calcium உடைய equivalent mass. A number of Faradays required to produce 1 gram equivalent of calcium அதாவது 20 gram of calcium is equal to 1 Faraday. So இங்க வந்து questionல 20 gram தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ the number of Faradays required to liberate or deposit 20 gram of calcium அதாவது 1 gram equivalent of calcium is equal to 1 Faraday. And always remember, number of Faradays required to liberate 1 mole of an element is equal to total charge of the ions. இங்க charge of an ion into number of moles. இங்க charge வந்து plus 2 வரும், number of moles வந்து half வரும். So cancel பண்ணா 1 வரும். So எப்படி பார்த்தாலும் the answer is 1. அடுத்த question number 94. An element has a body-centered cubic structure with an edge of 288 picometer. The atomic radius is. The answer is option A. Solution. So இத பாருங்க. It's a 3D structure of a BCC unit cell. So இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கார்னர்லயும் ஒவ்வொரு ஆட்டம் இருக்கு இல்லனா அயான் இருக்கு with 8 atoms or ions at 8 corners. அது இல்லாம ஒரு body centered atom at the center of the unit cell. So first என்ன பண்ணனும்னா by looking at the base of the unit cell you find out the length of the diagonal BC. இங்க ஒவ்வொரு edge உடைய length is equal to A units. Since angle D is a right angle, by using Pythagoras theorem, BC square will be equal to BD square plus DC square. அப்ப என்ன வரும்னா BC square is equal to A square plus A square வரும். So BC என்ன வரும்னா square root of A square plus A square. So I get square root of 2A square. So the length of the diagonal BC என்ன வரும்னா A root 2 வரும். அடுத்தது in triangle ABC இங்க பாருங்க from this atom all the way until this atom. So இங்க இருந்து இது வரைக்கும் it's R units, அதான் radius. From here to here it's diameter 2 times R வரும். From here to here it's again R units. So இங்க இருந்து இது வரைக்கும் total length என்ன வரும்னா 4R வரும். So இப்போ நான் இந்த triangle எடுத்தா triangle ABC எடுத்தா இங்க angle C is a right angle. So மறுபடியும் Pythagoras theorem apply பண்ணா AB square is equal to BC square plus CA square வரும். இங்க BC square na it's equal to 2A square. ஏன்னா BC is equal to A root 2. BC square என்ன வரும்னா 2A square வரும். Plus CA square வந்து A square வரும். So add பண்ணா 3A square வரும். The distance from A to B as you see here it's 4R. அப்ப என்ன வரும்னா 4R is equal to square root of BC square is 2A square, CA square is A square. So add பண்ணா I get 3A square. So I get 4R is equal to square root எடுத்தா A root 3 வரும். So the atomic radius R will be equal to A root 3 by 4. இங்க என்ன தந்திருக்கானா edge length A is equal to 288 picometer. So the answer is atomic radius R is equal to 288 times root 3 by 4. If you cancel 4 and 288, you get 72. So the answer is 72 root 3 picometer.
சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். பேசிக்கலி சால்யூபிலிட்டி ப்ராடக்ட்டுக்கும் அயானிக் ப்ராடக்ட்டுக்கும் இருக்கிற முக்கியமான வித்தியாசம் என்னன்னா, solubility product can be applied only for a saturated solution. Ionic product can be applied to a solution at any concentration. அது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது அயானிக் ப்ராடக்ட் வந்து solubility ப்ராடக்ட் காட்டிலும் அதிகமா இருந்தால் it leads to precipitation. ரெண்டும் ஈக்குவலா இருந்தா it's a saturated solution. If ionic product is lesser than solubility product na it's an unsaturated solution. இந்த கண்டெய்னர்ல பாருங்க மொத்தம் 4 ஸ்லாட்ஸ் இருக்கு. அதுல 2 ions நான் fill பண்ணிருக்கேன். இன்னும் 2 ions நான் fill பண்ணலாம். So it means ionic product is lesser than solubility product. So it's a dilute solution. There is no precipitate. அடுத்த கண்டெய்னர்ல there are 4 slots filled with 4 ions. So ionic product and solubility product are equal. So it's a saturated solution. அடுத்த கண்டெய்னர்ல பாருங்க 4 slots தான் இருக்கு. But நான் 6 ions fill பண்றேன் in the place of 4 ions. அப்ப due to common ion effect என்ன ஆகலன்னா precipitation நடக்கும். So it forms a precipitate. So you call it a super saturated solution. அதான் இங்க பாக்குறீங்க. Because of what you call common ion effect, chloride ions உடைய concentration அதிகமாயிடும். So ionic product வந்து solubility product காட்டிலும் அதிகமாயிடும். So it results in precipitation of sodium chloride. இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா hydration is an exothermic reaction. ஒரு salt, when you try to dissolve it in water, it releases heat energy. In the case of magnesium chloride and calcium chloride, charge அதிகமா இருக்கு when compared to sodium ion. So they interact with more water molecules and they release more energy, which is used to overcome the lattice forces and increases the solubility of magnesium chloride and calcium chloride when compared to sodium chloride. அதனால தான் sodium chloride is precipitated when hydrogen chloride is passed through a mixture containing sodium chloride, calcium chloride and magnesium chloride. அடுத்த question போலாம். Question number 138, a physics question. A long solenoid of length 50 cm with 100 turns carries a current of 2.5 ampere. The magnetic field at the center of the solenoid. அதான் கேட்டிருக்கான். The answer is option A. Solution பார்க்கலாம். Magnetic induction at the center of a circular coil is given by the equation B is equal to mu naught into N into I. இங்க mu naught தான் permeability of free space of vacuum. It's equal to 4 pi into 10 power minus 7 Tesla meter per ampere. N தான் number of turns per unit length. ஒரு மீட்டர்ல 100 சென்டிமீட்டர்ல எவ்வளவு டர்ன்ஸ் இருக்கோ அதுதான் N. இங்க 50 சென்டிமீட்டர்ல 100 டர்ன்ஸ் இருக்குன்னா you divide 50 centimeter by 100 to convert into meter. So cancel panna 1 by 2. Numerator pona it becomes 2. Multiply panna 100 times 2 gives you 200 turns. So 1 meterல 100 centimeterல 200 turns இருக்கு. Electric current I is equal to 2.5 ampere. இதை substitute panna I would get B is equal to 4 pi into 10 power minus 7 into 200 turns into 2.5 ampere. The pi value is 3.14. 4 times 2.5 gives you 10. 200 எப்படி எழுதலாம்னா 2 times 100 எழுதலாம். 10 times 100 gives you 1000. அப்ப என்ன வரும்னா 3.14 into 2 into 1000 into 10 power minus 7 வரும். 3.14 into 2 multiply பண்ணா 6.28. 10,000 is 10 power 3 times 10 power minus 7. So when you add the powers, you get minus 7 plus 3. So you get 10 power minus 4. So the answer is magnetic induction B is equal to 6.28 into 10 power minus 4 Tesla. அடுத்த question போலாம். A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism with angle of prism A and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material is mu, then the angle of incidence is nearly equal to. The answer is option C. Solution. இதுதான் incident ray. The incident ray is incident on this face of the prism. Refraction நடந்திருக்கு. So இது angle of refraction R1. Refract ஆன பிறகு the refracted ray passes through the prism and when it emerges out of the prism from the opposite face, opposite surface, it emerges through the normal of the prism. அப்ப angle of refraction R2 என்னவா இருக்கும்னா 0.
இது angle of the prism A, it's a small angle. இதை எங்க பார்த்திருப்போம்னா angle of minimum deviationல பார்த்திருப்போம். Angle A, angle of the prism plus theta. இது ரெண்டும் add பண்ணா it's equal to 180 degrees. இது it's a triangle. So angle of refraction R1 plus angle of refraction R2 plus theta. Add பண்ணா it's equal to 180 degrees. So angle A plus theta equal to 180. Theta right hand side pona angle A is equal to 180 minus theta, the first equation. Angle R1 plus angle R2 plus theta is equal to 180. Theta right hand side pona angle R1 plus angle R2 is equal to 180 minus theta. That's the second equation. The first equation and second equation angle A is equal to R1 plus R2. But since angle R2 is equal to 0, angle R1 வந்து R னு எடுத்துக்கலாம். So angle A it's equal to angle R. So angle of refraction R it's equal to angle of the prism A. நமக்கு என்ன தெரியும்னா refractive index mu is equal to sin A by sin R by Snell's law. So it's mu is equal to sin A divided by angle of refraction R க்கு பதிலா you substitute A. But இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா angle is a small angle னு சொல்லிருக்காங்க. So if theta is small, then sin theta will be equal to theta. இது tan theta க்கும் பொருந்தும். So sin I எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா I க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். Sin A வந்து A க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். So mu is equal to என்ன வரும்னா I by A னு வரும். So cross multiply பண்ணா I would get angle of incidence I is equal to mu into A. அடுத்த question போலாம். Question number 140. In a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. What is the magnitude of electric field? The answer is 0. Solution பார்க்கலாம். The given region is an equipotential region as the electric potential is found to be 5 volt throughout the region. How do I find out electric field? It's given by E is equal to negative dV by dx. Change in potential with distance. So இங்க potential V என்னவா இருக்கும்னா constant ஆ இருக்கும். When you differentiate a constant with distance, the answer will be equal to 0 based on what you have learned in differential calculus. Thank you.